హలో అండి. వెల్కమ్ టు లాస్యాస్ కిచెన్ అండ్ క్రియేటివిటీ ఛానల్. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ అన్నీ మీరు వాచ్ చేస్తున్నందుకు కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్. మనం ఈరోజు ప్లెయిన్ రైస్ డిఫరెంట్లో బిర్యానీ రైస్ అండ్ చికెన్ గ్రేవీ కర్రీ డిఫరెంట్ స్టైల్లో రెడీ చేసుకుందాము. ఈ రెండిటి కాంబినేషన్స్ ఖతర్నాక్ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే మా ఇంట్లో చాలా చాలా ఇష్టపడేది. బిర్యానీ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్లో అండ్ చికెన్ గ్రేవీ కూడా డిఫరెంట్ స్టైల్లో. మీరు ఫుల్ వీడియో వాచ్ చేస్తే మీకు ఎలా చేయాలో మీకు అర్థమవుతుంది. వాచ్ చేయండి. ఇలా మనం చికెన్ గ్రేవీని రెడీ చేసుకుంటూ రైస్కి తాలింపు లేకుండా డిఫరెంట్ స్టైల్లో బిర్యానీని రెడీ చేసుకుంటాము. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసారు కదా. ఫస్ట్ బిర్యానీ ఆకు, తర్వాత నేను చూపించిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్లో ఆయిల్ వేసి మనం ఈ బిర్యానీ రైస్ని రెడీ చేసుకుందాము.
అండి. ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.